So here in this video we are going to discuss disaster communication, its importance, methods, barriers. Disaster communication. Communication is an act, instance of transmitting information transmitted or conveyed, a verbal or non-verbal, that means written message. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഏത് ഫോമിലാകാം? വെർബൽ ഫോമിലും ആകാം, നോൺ വെർബൽ ഫോമിലും ആകാം. വെർബൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെർബൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ഫോമിൽ, റിട്ടേൺ മെസ്സേജിൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വെർബൽ ഓർ നോൺ വെർബൽ ഫോം. Communication is more than exchanging information. It's about understanding the emotions and intentions behind information. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളുപരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻസും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതുകൂടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ മോർ ദാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വാട്ട് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിട്ടൺ മെസ്സേജ്. എൻഗേജ്ഡ് ലിസണിങ്. സോ ഇഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിക്കം ഇഫക്റ്റീവ് ഓൺലി വെൻ വി ലിസൺ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, then managing stress in the moment. Sometimes that information which is communicating may be such which produce stress in other person. Okay, so for effective communication that person have to manage that stress. The ability to communicate assertively. You have to exchange information clearly. Then the capacity to recognize and understand your own emotions and those of the person you are communicating with. That is, if we are communicating to other person, that is, we are exchanging information to other person. So at that time, we have to recognize our emotions as well as the other person's emotions. So all these factors in which effective communication depends. Okay. Then it enhances the provision of difficult messaging without creating conflict. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസിനെ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്തൗട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എനി പ്രോബ്ലംസ് ഓർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെർമിനോളജീസ് വെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് റിസ്ക്, ഡിസാസ്റ്റർ, കോപ്പിംഗ്, റെസിലിയൻസ്, വൾണറബിൾ, എക്സെട്ര. So here we are dealing with disaster communication, right? So when we communicate with other person regarding disaster, so we have to use standard terminologies related to disaster. Okay. Next is request and provide clarifications when needed. Okay, so in disaster communications we can request and also we can provide clarifications when the other person require it. Allow or encourage the beneficiaries to respond to issues they are not sure of. So here in effective communication we can allow or we can encourage the beneficiaries. So who are the beneficiaries here? Here the beneficiaries are local people which are affected by disaster. Okay, so we can allow or encourage the beneficiaries to respond to the issues. Then next step is the communicator should also be well informed about the situation of things within the community where the information is to be disseminated. അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇപ്പം ഞാനാണ് ഇപ്പം ആ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഞാൻ നല്ല ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ടു ബി വെൽ ഇൻഫോംഡ്, എനിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു other local people about disaster have to be well informed about the situations of things within that community. Ensure statements are direct and unambiguous. So we have to ensure that the statements we are using in communication have to be direct and unambiguous. Unambiguous means not clear. It have to be clear. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അത് വ്യക്തവുമായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അവ്യക്തമാകാൻ പാടില്ല. ഹാവ് ടു ബി ക്ലിയർ. Inform appropriate individuals when the mission or the plan changes.
ഓക്കെ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മിഷൻ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുക. വി ഹാവ് ടു ഇൻഫോം വെൻ അവർ ഡിസാസ്റ്റർ പ്ലാൻ or mission changes. Communicate all information needed by those individuals or teams external to the team. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ ടീമിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടീമിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം അവരെ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ. സോ വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കൺ ഇൻസൈഡ് ദ ടീം ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ദി external person which is not inside the team. Use non-verbal communication appropriately. So I already told you that communication can be in two forms, verbal as well as non-verbal. Verbal means we are speaking. Through speaking we can exchange information. Non-verbal means it is in the form of written message. Okay. So if it is non-verbal, then it have to be communicated clearly and appropriately. Next is barriers to effective communication. Barriers means difficulties. First is not focus on the issue at hand, not being attentive. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് അത് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതൊരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബാരിയറാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റേ ആളിലേക്ക് എത്തത്തില്ല. അവോയ്ഡ് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ, ഷോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സെഡ്. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിലോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക. സോ അത് കാണിക്കാതെ ആകുമ്പം അതൊരു ബാരിയറാണ്. അവോയ്ഡ് ബീങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ബട്ട് മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഫീഡ്ബാക്ക്. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഭയങ്കര ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, അതായത് അവർക്ക് എന്താണോ തിരിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതും കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം കണ്ടെത്തുക. പേ അറ്റൻഷൻ ടു നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നോൺ വെർബൽ ഇൻ ഫോം ഓഫ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും അതിനും നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക. ബി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ്. അതായത് ഓരോ ആൾക്കാരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു ബി കോൺഷ്യസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ്സ്. അല്ലേ? ചില ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, ചിലർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം, ഓരോ ആൾക്കാരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. സോ കീപ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ചെക്ക് ബട്ട് ബി അസേർട്ടീവ്. നമുക്ക് സ്ട്രെസ്, നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് ഭയങ്കര കോഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. So I hope you understand barriers to effective communication. So these are the barriers to effective communication. I repeat, first of all, when the other person who is listening is not attentive and not focusing, then it is a barrier to effective communication. Next is about interruption. Show interest in what is being said. That is, if the other person is not in interest, okay, what you are telling to them, okay, and they are always interrupted. So this is also a barrier to effective communication. Next, avoid being judgmental but make provision for feedback. So if you are communicating something to other person, okay, you should not be judgmental. So you have to make time for their feedback, collecting their feedback also. So you should not be judgmental. Next is pay attention to non-verbal communication. So you have to be attentive to communication form of messages also. Be conscious of individual differences. So the one who are communicating to others have to be conscious that each person is different. So each person understand things in different manner and different speed. Okay, so you have to be conscious about that. Then keep stress in check but be assertive. So sometimes you will be in very stressy situation to transfer that information to others. So you have to keep that stress in check and also be very clear and informative, because you have to be very assertive. Okay, assertive means you have to be sure what you are saying to others and what we are communicating to others. Assertive means being sure. So next is disaster risk communication. Disaster risk communication helps to provide the public with information about the effects of disaster and how actions may affect the outcome of the disaster. Okay, but disaster risk നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ആ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്കം കാരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ആക്ഷൻസ്, ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്കം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് വി ആർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹൗ actions may affect the outcome of the disaster to the public. Okay,
In other words, it helps to inform the public about the potential disaster situation to enable people make informed choices. അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പബ്ലിക്കിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് ആൾക്കാരിൽ എന്താണ് ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാമെന്നും ഒക്കെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക നേരത്തെ ആ ഒരു തയ്യാറായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so here in disaster risk communication means we are informing the public about the harmful effects of disaster so that it enables the people to make their informed choices. Disaster risk communication may take place through many different channels, including face-to-face conversation, telephone calls, group meetings, mass media such as television, radio, internet, and interactive social media such as Twitter, Facebook, etc. So here this disaster risk communication can be done with face-to-face conversation. It can be through telephone calls, it can be through group meetings, okay, then mass media such as telephone, radio, internet, and also interactive social medias like Twitter, Facebook, etc. So here we can do disaster risk communication any form. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. It is not necessary that it should be face-to-face conversation തന്നെ വേണമെന്നില്ല. Okay, so that's all about disaster risk communication. So next is effective disaster communication. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആകാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം? So first of all, an understanding of the characteristics of an audience is essential to developing effective risk communication efforts. The how, when, and by whom a message is delivered impacts its effectiveness. അതായത് നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓഡിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കാണ്. സോ ആ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, എപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ആരുമായിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ for effective risk communication we have to understand the characteristics of the public, okay, to which we are sharing the information. And also this effective communication depends upon how, when, and by whom a message is delivered. Communicators must continually adapt to changing situations. So the communicators, if we are communicating information regarding disaster to the local people or public, so we have to adapt to the changing situation. Using the preparedness approach like games, interactive discussion groups, or teaching, make a proposal of how you can effectively increase knowledge or preparedness behavior of the target group on disaster management. Okay, so നമുക്ക് preparedness approaches ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു നോളേജും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രിപ്പയർനെസ്സും എല്ലാം കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിംസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിന് അവരുടെ നോളേജും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്കും അവരുടെ ആ ഒരു പ്രിപ്പയർനെസ്, അതായത് ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്നുമ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഒത്തിരി സഹായിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, so we can use approaches like games, interactive group discussion groups, or we can teach the people. Okay, so by doing all this, it will increases the knowledge or preparedness of the disaster management group. Promotion of discussion group approach to general disaster preparedness is more effective than the simple provision of writing ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി നമ്മൾ അതായത് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, so for effective disaster communications, it is good for discussing it in group than simply writing the information. Next is flow chart of the role of communication using GIS in disaster risk reduction. So this is a flow chart. Okay, so how we can use GIS in disaster risk reduction and also the role of communication using GIS. GIS യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് പ്ലാനിങ്. സോ
For planning, also we can use the help of GIS. Okay. So by suitable planning, so we can do mitigation. What do you mean by mitigations? Taking certain measures before the disaster occurs so that we can reduce the impact of the disaster when it actually occurs. Okay, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്തു. മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് മെഷേഴ്സാണ്. ആ മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ആഫ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻസ് there is a step preparedness. Preparedness means we are preparing for the disaster to occur. Okay. For mitigation as well as for planning, we can use the help of GIS. Okay. Then after preparedness, the disaster will occurs. Okay. So when so the time at which the disaster occurs or something like that, we can obtain from GIS. Some disaster may occur predictively or some occurs unpredictably. Okay. So those informations we can obtain from GIS. So after disaster, so this figure shows the impact of disaster. So next we have to respond to it, and after that we have to recover from it. Okay. So the recovery includes rehabilitation and reconstruction. Okay. So this is all about the flowchart of the role of communication using GIS in disaster risk reduction. So here GIS helps in all aspects of disaster risk reduction like mitigation, planning, recovery, response, etc. Okay.